Yes. Okay. Dạ vâng. Vì vậy con xin phép trình bày tự phân cư ở nghĩ giới. Aham bante tisaranena saha panchasirang dhammang yachami anugahang katva sirang detha me bante ditiyampi aham bante tisaranena saha panchasirang dhammang yachami anugahang katva sirang detha me bante tatiyampi aham bante tisaranena saha panchasirang dhammang yachami Anugraham Katwa Silang Dekha Mepante Yamahawara Midawaditta Amabante Namo Dassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Buddhan Saranang Gacchami Dhamman Saranang Gacchami Sanghan Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami. Dudiyambi Buddhan Saranang Gacchami Dudiyambi Dhamman Saranang Gacchami Dudiyambi Sanghan Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tadiyambi Buddhan Saranang Gacchami Tadiyampi Dhamman Saranang Gacchami Tadiyampi Sanghan Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tisarana Gamana Paribona Mama Bante. Anadibada Viramani Sikkhapadan Samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adina Dana Viramani Sikkhapadan Samadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami Sumechachara Viramani Sikkhapadan Samadhiyami Kamesu Michachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Viramani Sikkhapadan Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Miraya Majjam Pamadadhana Viramani Sikkhapadan Samadhiyami Sura Miraya Machapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Isranina Sahabanja Silanaman Sarugan Gadawa Abamadina Sambadita Amabante. Sadhu, sadhu. Recording in progress. last week, not last week, last Monday, after the class, that night, I start feeling sick. Uh, the whole week until yesterday. Even now, not. I just recover from that illness, from the sickness this morning. But my nose sometimes close, sometimes running. Maybe because of the weather
is changing now. This is still in summer, hot, but at night it getting cold, and in the midday it's warm and hot. Maybe because of that. Okay, anyway, let's continue. And it's no problem to teach, but the whole week I skip all the classes. Hopefully to get go soon. It's very fortunate for us to Yeah. continue the class today. Okay. Okay, you can translate a little bit about that. Dạ vâng, dạ vâng. Thực ra là tức là buổi gần nhất là chúng ta học vào thứ hai, thì buổi tối hôm thứ hai đó thì ngài bắt đầu bị ốm. Rồi ngài bị ốm suốt từ đầu tuần đến tận ngày hôm nay, sáng nay thì ngài mới đỡ hơn một chút. Thì có lẽ là do cái sự thay đổi thời tiết hiện tại tại Đức, thì thực ra nó vẫn là mùa hè, nhưng mà ban ngày thì nắng và ban đêm thì nó sẽ lạnh hơn một chút, nên là ngài vẫn à, nên là ngài nghĩ là ngài bị ốm do sự thay đổi thời tiết, và hiện tại thì đôi khi ngài vẫn hơi bị đít mũi một chút. Và ngài đã phải hủy hầu hết tất cả các lớp từ thứ hai đến thứ sáu, từ thứ hai trước 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 lớp này. Sáng nay thì ngài đỡ đỡ hơn và ngài sức khỏe bình phục hơn, nên là ngài mới có thể đứng lớp cho chúng ta học ngày hôm nay. Okay. So we have finished the 10 Kasina, 10 Asubha. Now here comes the Cha Anussati Nidesa. Yeah. Và như tuần trước thì chúng ta đã thấy là trong 40 đề mục thiền thì chúng ta đã hoàn tất xong 10 đề mục Kasina và 10 đề mục Asubha. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp theo đến 10 đề mục tùy niệm Anussati. So Cha Anussati Nidesa. So Anussati means generally we say the sati, yeah, sati and anussati the same, yeah. But here anu means the repeatedly, again and again, yeah. So or continuously. So continuous mindfulness is anussati, yeah. And cha means 6. But here the translation recollection. So recollect the virtues of some qualities of the Buddha, etc. Yeah. So cha anussati. Actually, you see the anussati 10. Yeah, 10 anussati. But Venerable Buddhaghosa, from Buddha anussati, Dhamma anussati, Sangha, Sila, Jaga, Devadanussati, altogether 6. Yeah. So these 6 recollections or anussati are collected as a one chapter. Yeah, one chapter, and the rest 4 is a one. Yeah, the rest 4 is a one chapter, because he doesn't want to he doesn't want a chapter too big or too long. Yeah, so that's why it is divided into 2 chapters regarding the Anussati. Dạ vâng. Và chương tiếp theo của chúng ta đó là chương cha Anussati. Thì ở đây Anussati có nghĩa là chúng ta duy trì niệm liên tục, lặp đi lặp lại. Còn cha là 6, nhưng ở đây là 6 để tùy niệm. Ở tiếng Anh thì chúng ta dùng từ recollection, tức là sự hồi tưởng, sự ghi nhớ. Và ở đây được dịch nghĩa là từ Anussati. Và tức là đề mục này thì chúng ta thấy là định có 6 tùy niệm. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy là trong bảng này chúng ta có 10 đề mục Anussati. Thì tức là chúng ta sẽ nghiên cứu 6 đề mục tùy niệm, là 6 đề mục đầu tiên từ 21 đến 6, mà
Ngài ghi chú ở đây. Còn 4 đề mục còn lại thì chúng ta sẽ học ở một chương khác. Tại vì ở đây thì Ngài Buddhaghosa, Ngài không muốn để cho một chương nó quá dài, nên là Ngài đã dành cho riêng một chương này để chúng ta nghiên cứu về 6 đề mục tứ niệm, và 4 đề mục còn lại chúng ta sẽ nghiên cứu về sau. So when you look at this the Kammatthana meditation subjects, we have already learned about that. So the 10 Kasina, yeah, 10 Kasina, I think nowadays it's a very rare to find the meditator who are practicing the 10 Kasina. Yeah, 10 Kasina, maybe only few, yeah. But regarding the 10 Asubha, 10 Asubha too, it's not very easy to get a corpse, yeah, dead body. So that's why this one too is very rare to find a meditator or to find a meditation center who teach the Asubha Kammatthana. But only in Asubha Kammatthana focusing on the living body, yeah, living body. That is mostly we find in many meditation center. So even though a meditation center focusing on the only on the anapanasati, but sometimes they teach the 10 asubha, yeah, 10 asubha. So in Myanmar too, yeah, but not on the dead body, but on the living body of themselves, yeah. So 10 asubha on the living body, not very difficult to find. Yeah, so people are still practicing. So unlike the 10 Kasina. So why I say that is the 10 Anussati. Yeah, 10 Anussati is the easiest. And I mean in terms of the method, yeah, how to practice, is the easiest. You know, the Buddhaghosa, you don't need to make a lot of preparation. So you see the 10 Kasina, you have already learned about that. But with Kasina, you have to prepare very detailed, yeah, very carefully. And 10 Asubha, you need the dead body. So Buddhaghosa is very easy. Just, while you are sitting on the couch, so on the couch or everywhere you go, you can contemplate or recollect the virtue of the Buddha. So the Anussati is very easy to practice, yeah, compared to the other 10 Kasina and 10 Asubha. Dạ vâng. Ừm, Ở đây thì chúng ta thấy 440 đề mục tùy niệm này, trong các đề mục mà chúng ta đã học thì đối với 10 đề mục Kasina thì hiện nay chúng ta cũng không thấy có nhiều hành giả thực hành các đề mục này, hay là với 10 đề mục Asubha cũng không có nhiều hành giả thực hành đề mục này. Hiện tại thì ở hầu hết các trường thiền thì sẽ hướng dẫn các hành giả thực hành thiền hơi thở, hoặc là sẽ thực hành thiền 10, thiền sự bất mỹ, thiền đề mục Asubha. Tuy nhiên thì ở trên đối tượng là bản thân họ, tức là trên đối tượng của người sống, tức là không phải là tử thi mà trên cái thân của chúng ta như người còn sống, thì chúng ta sẽ thấy có những hành giả thực hành như vậy và có những hướng dẫn như vậy ở trong các trường thiền. Tuy nhiên thì với các đề mục thiền Asubha trên tử thi hay là đề mục Kasina, chúng ta thấy rất là hiếm có những hành giả thực hành theo những đề mục đó. Tuy nhiên riêng với đề mục tùy niệm, riêng với đề mục Anussati thì chúng ta thấy là cũng khá là, điều coi là một cái đề mục mà nó khá đơn giản trong phương pháp hành thiền, và cũng tương đối nhiều người thực hành. Ví dụ như là đề mục niệm Phật thì chúng ta thấy
không quá là khó khăn trong việc chúng ta thực hành thiền đề mục niệm Phật, và cũng như là không có quá nhiều bước để chúng ta cần phải chuẩn bị. Nếu chúng ta đã học về đề mục Kasina hay đề mục Asubha thì chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều thứ trong quá trình chúng ta chuẩn bị về đối tượng thực hành. Chúng ta chuẩn bị về Kasina, chúng ta phải chuẩn bị hoặc là cái Asubha chúng ta phải có một tự thi, nhưng mà ở đây thì với đề mục tín niệm chúng ta không cần quá nhiều sự chuẩn bị như vậy. Ờ, vì vậy mà cái phương pháp thực hành chỉ đơn giản là chúng ta ngồi ở đâu đó, chúng ta ngồi thiền rồi chúng ta quan sát về cái ân đức của Đức Phật. Như vậy thì so sánh với những đối tượng thực hành các đề mục thực hành thiền khác thì xem đề mục thực hành trì niệm thì nó khá là dễ dàng hơn. So, okay, the coming chapter will be deal with these six Anussati. So let's look detailed explanation about the six recollections. Dạ vâng, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào 6 đề mục tín niệm đầu tiên. Okay, so even though the description of six recollections, but he explained the detail of the 10 recollections. So, where to go? Here. As to these, mindfulness, sati, sati itself is a recollection, and no sati, and no sati and sati the same, because it arises again and again, or alternatively, mindfulness sati, that is a proper anurupa. So this one, anussati, next one is anurupa. Anurupa is a proper for the clansmen gone forth out of faith. It means the first definition, mindfulness, is very simple. Mindfulness itself is anussati. So second definition is anurupa. Anurupa, it means it is mindfulness that has arisen properly out of faith on the Buddha, Dhamma, and Sangha. So that is the second definition. So, but still is the same. Mindfulness is the same, but here properly arising out of faith on the Buddha, Dhamma, Sangha, etc. So that is called the sati mindfulness. Ở đây thì mặc dù tên chương là 6 đề mục tín niệm, tuy nhiên ở đây thì phần tổng quan thì tác giả vẫn nêu về tổng quan về 10 đề mục. Thì ở đây có nêu về định nghĩa của niệm, định nghĩa của niệm sati. Thì niệm sati ở đây tức là tùy niệm hay là tiểu niệm, sự ghi nhớ, Anussati, vì nó được khởi lên lặp lại luôn luôn là cái đó, hoặc là nó là một sự niệm được khởi lên một cách thích hợp, giống như là một nam tử xuất gia vì một lòng tín. Thì ở đây chúng ta hiểu là niệm sati có nghĩa là Anussati là tùy niệm, hoặc là Anurupa. Anurupa ở đây tức là một sự niệm được khởi lên một cách thích hợp, dựa vào lòng tín tâm vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và những đối tượng còn lại. Thì như vậy ở đây là nêu một cái sơ khởi về định nghĩa của sati là niệm. So you can imagine there are two persons, there is two person. So this one, you admire him a lot, you love him a lot, and the one you hate a lot. So imagine you are thinking about this person whom you hate. So you cannot focus on one thing. You cannot get the stability, of your mind. You is shaking, not stable. But if you think about the one whom you love very much or who admire, honor, so then you get stability thinking about through the thinking about him or her.
So here too, even though it says out of faith, so then this one you don't have faith on him, yeah, because you hate or you don't admire, but you have faith on this person. So if you think about the one you don't have a faith, so then you cannot get the sati, mindfulness. But if you are thinking about the person whom you have faith in him, or whom you love or honor, then you can get a mindfulness. That is a very easily understandable. Yeah. So here Buddha knows sati too. So if you love the Buddha, if you admire, honor him a lot, so you think about the Buddha, you recollect the virtue or the qualities of the Buddha, so then your mind becomes stable. So it's a Buddha Nosati, etc. are like that. Yeah, it's very easy to understand. I hope you understand that. Ở đây thì ngài sẽ nói minh họa rõ hơn. Ở đây có hai hình người. Ở đây ngài minh họa ví dụ là một người chúng ta rất là thích, một người chúng ta rất là ngưỡng mộ, một người chúng ta rất là vinh vinh hạnh được gặp người đó, một người chúng ta rất là ngưỡng mộ và một người chúng ta rất là ghét. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến một người mà chúng ta rất là ghét, chúng ta rất là bực tức thì tâm của chúng ta sẽ bị dao động và không có sự bình yên, không có được sự vững chắc. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nghĩ đến một người ai đó mà chúng ta thương, một người ai đó chúng ta cảm mến mộ, chúng ta ngưỡng mộ thì tâm của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, ổn định hơn, vững chắc hơn, để bình an hơn. Thì tương tự như vậy, tức ờ, ở đây là niệm khởi lên do một cái lòng tin, tức là lòng tín tâm ở đây tức là cái khi mà chúng ta nghĩ đến những người mà chúng ta mến mộ, những người chúng ta yêu thương, những người chúng ta ngưỡng mộ về những người đó, thì tức là chúng ta có tín tâm nơi họ. Chúng ta có tín tâm nơi họ thì khi mà chúng ta nghĩ đến họ thì tâm của chúng ta đã rất là vững chắc, tâm của chúng ta có được sự bình ổn. Còn nếu mà những ai đó mà chúng ta ghét, những ai đó mà chúng ta không thích thì rõ ràng là chúng ta không có tín tâm nơi những người đó, nên là tâm của chúng ta bị dao động rất là nhiều, là nó không có một sự vững chắc trong niệm. Thì cũng tương tự như vậy, ví dụ như là chúng ta thực hành niệm ân Đức Phật. Về niệm Phật thì chúng ta có một sự ngưỡng mộ, một sự trân quý, một sự ngưỡng mộ cao quý đối với Đức Phật. Thì khi đó thì chúng ta nghĩ đến những cái ân đức của Ngài, thì khi đó vì với lòng tín tâm đó thì chúng ta sẽ tâm của chúng ta sẽ niệm của chúng ta sẽ vững chắc hơn rất là nhiều, tâm chúng ta không bị dao động. Thì đó là một điều mà Ngài muốn nêu rõ ở đây để chúng ta có thể hiểu hơn. Và hy vọng là chúng ta sẽ hiểu cái này này. Okay, so the recollection arising inspired by the enlightened one is the recollection of the Buddha. So the rest are the same, yeah? And so this is a time for mindfulness with the enlightened one's special qualities as its object. Yeah, the object is the special qualities of the Buddha, the virtues of the Buddha. So that is the Buddha Anussati. So second, inspired by the law, by the Dhamma, by the teachings. It's called the Dhamma Anussati. And that is the same. Yeah. So Sangha Anussati, inspired by the community, is a Sangha Anussati. Mindfulness with the community special qualities of the Sangha. Yeah. And now the next is the recollection arising inspired by virtue is the recollection of virtue is a Silanosati. Yeah. This is a term for mindfulness with the special qualities of virtues. Here is a little bit different. Virtues, what is the qualities of virtue? It's antonness, yeah, antonness, etc. So it is in Pali, it's a akanda, yeah, akanda. It means you
today you keep you take the 5 precepts, yeah, but after 4 days, for example, after 4 days you commit or you break your one rule, and after that you again go to the monastery and take the 5 precepts again. Okay, after that you keep hold of that 5 precept, but after some 10 days, you break a rule, a precept again. So it is a kanda, it's a break. Akanda means is a toneness, yeah, or break. So untoneness. Oh, okay. Since this year or these days, I have never broken any precepts. So you recollect, you think about yourself, and this state of untoneness of the virtue. So that is called the sila nosati. Yeah, sila nosati. So toneness and toneness. I hope you understand that. That is the difference. Yeah. So toneness is like in, I think in somewhere you will get the more detailed explanation. It's like there is a cow, yeah, uh, a cow. A cow has some spot, yeah, some spot. It's a kanda, yeah, kanda. It means sometimes there is some spot, yeah, some spot. Uh, some days you break and you keep again, break, keep again. In this way, there are some spot, yeah. But sila nosati is recollecting or remembering the continuous and toneness of the virtue. That is called the sila nosati. But one question arises. Okay, this year I have broken some rules, but so then I cannot can I still practice the sila nosati? Still you can, but you must recollect on the specific time. On the specific time, the duration you don't break. So you have to focus on that specific time. For example, you keep the 5 precept 1 week. There is no spot or no tonus. So then you can focus on that. Okay, I have I have never break within this 1 week. Then you recollect that virtue of the sila. That is called the sila nosati. Dạ vâng, và chúng ta sẽ đi vào từng đề mục kỷ niệm. Ví dụ như là đề mục là niệm ơn Đức Phật thì là kỷ niệm về cảm hứng về đấng giác ngộ, thì là Đức Phật thì gọi là niệm Phật, thì ở đây sẽ là danh từ để chỉ chúng ta niệm trên đối tượng là là ân Đức Phật, là những đức tính đặc biệt của Thế Tôn. Thì thứ hai là niệm ân Đức Pháp, tức là chúng ta niệm trên đối tượng là những đức tính đặc biệt của ân đức của Pháp, là ân Đức Pháp. Tiếp theo là niệm về ân đức tăng, niệm tăng, thì đây là danh từ để chỉ niệm đối tượng là ân đức tăng, là những đức tính đặc biệt của tăng chúng. Ờ, những người mà đã những đức tính của những người đã đi vào con đường chánh. Tiếp theo là điểm thứ tư là từ niệm khởi lên cảm hứng từ giới, được gọi là niệm giới. Niệm giới tức là danh để chỉ niệm đối tượng là những đức tính đặc biệt của giới mà giới không bị rách. Ở đây là tiếng Anh chúng ta dùng từ là untornished, và tiếng Pali chúng ta thấy từ là akanda. Akanda thì bị rách, tức là ở đây torn tức là kanda, akanda và kanda. Thì Ngài có lấy một ví dụ như là hôm nay chúng ta giữ năm giới, chúng ta xin năm giới, và sau khoảng tầm 4 ngày nữa thì chúng ta do một tình huống nào đó chúng ta phá giới, chúng ta vi phạm một điều giới nào đó, và sau đó thì chúng ta nhận ra và chúng ta đi đến một thiền viện và chúng ta xin lại giới lại từ các vị
tăng ni ở đó, và sau đó chúng ta tiếp tục nguyện giữ giới trong sạch. Và sau đó thì khoảng tầm 10 ngày sau thì chúng ta lại gặp một tình huống nào đó và thế nên chúng ta phá giới. Vì vậy mà chúng ta cái tình huống như vậy thì được gọi là kanda, tức là chúng ta giới bị rách, giới bị nhiễm ô, do cho những tình huống mà chúng ta phá giới đó và không giữ giới, không được trong sạch. Ờ, Vì vậy mà nhưng ở đây tức là giới không bị rách, giới không bị lấm ô, là giới hoàn toàn trong sạch trong suốt cái thời gian mà chúng ta giữ giới, hoàn toàn trong sạch, không hề bị phá giới một chút nào. Thì chúng ta nghĩ về điều đó, chúng ta nghĩ rằng là tôi đã giữ giới một cách rất là trong sạch trong suốt thời gian như vậy. Thì chúng ta nghĩ về bản thân chúng ta đã giữ giới cái trong sạch, hoàn toàn trong sạch như vậy. Thì như vậy là chúng ta gọi là niệm giới. Ngài có lấy ví dụ giống như là khi mà chúng ta khi mà có một tấm vải và chúng ta may chẳng hạn, sẽ có những chỗ lấm tấm, những cái lấm tấm đó trên một tấm vải đó, thì như vậy là giống như là giới nó bị nhiễm ô, nó bị có những lấm tấm, những vết nhơ ở trên cái tấm vải đó, thì khi đó thì là giới của chúng ta là không trong sạch. Thì khi mà niệm giới thì chúng ta có thể niệm sự trong sạch của giới chúng ta khi chúng ta đã giữ. Còn nếu mà chúng ta không giữ được giới trong sạch, tuy nhiên thì trong khoảng một thời gian, chúng ta biết rằng là trong một thời gian, trong một khoảng nào đó, trong khoảng tầm 3-4 ngày chẳng hạn, tôi đã giữ giới một cách rất là trong sạch, tôi đã cố gắng để giữ 5 giới một cách rất trong sạch, thì chúng ta sẽ niệm giới trong một khoảng thời gian như vậy. Trong khoảng thời gian mà chúng ta giữ giới hoàn toàn trong sạch như vậy mà không phá bất kỳ một giới nào, thì đó được gọi là niệm giới. Chúng ta sẽ niệm trên cái giới mà chúng ta đã giữ một cách hoàn toàn trong sạch, không phá giới. So again, the difference between the previous threes, Buddhaghosa, Dhammaghosa, Sanghaghosa. So the virtue of the Buddha, Dhamma, and Sangha are outside. Yeah. So you have to learn, or you have to acquire a lot of knowledge regarding the virtues of the Buddha, Dhamma, and Sangha. But here, Sila Nosati is not out from outside. It's a within. This is what you practice and how you maintain yourself, yeah, without doing any wrongdoing, without doing any wrong evil deeds or something like that. Yeah. So Sila Nosati, but the actual practice, yeah, is to recollect you what you have, or your precept, to recollect your precepts, and and in other ways, sometimes I always guide some, especially youth people, to be a good person, yeah, without breaking any rules, and so to recollect, to think about yourself. Oh, how good I am! I have never, I have never done harmful to others. I have never stolen others' properties. Yeah, I always faithful to my partner or something like that. So if you recollect in this way too, you will get some happiness. You will feel proud of yourself. So in this way, you can have the stabilities of mind, and you can have some concentration, yeah, concentration and happiness. So in this way too, you can analyze your how to say, your character. So this is also included in the Silanosati. Ừ. Và cái đặc điểm khác giữa niệm giới và 3 đề mục trước là đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là với đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì nó là một đề mục bên ngoài chúng ta, tức là chúng ta sẽ cần phải học và có những kiến thức về những đặc tính, những ân đức về Đức Phật, ân đức về Đức Pháp, ân đức về Đức Tăng. Chúng ta sẽ cần phải học những điều đó. Tuy nhiên thì với đề mục là niệm giới thì giới này của chúng ta, nó là đề mục bên trong chúng ta. Chúng ta dường như là chúng ta quán xét lại những cái đặc tính của mình, cái việc mà mình giữ giới trong sạch. Ngài thường nói rằng là
về việc là khuyến khích mọi người là nhìn nhận chúng ta là một người tốt khi mà chúng ta đã cố gắng để không phá bất kỳ một giới nào trong ngũ giới. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tốt đến mức nào, chúng ta đã thường chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là người tốt, tức là ờ, chúng ta chúng ta nhìn lại chúng ta rằng là chúng ta đã không cố gắng không làm hại bất kỳ chúng sinh nào, chúng ta đã không lấy cái trộm cắp của bất kỳ một ai khác, hoặc là chúng ta đã có một sự trung thành đối với người bạn đời của mình và những điều tương tự như vậy. Thì khi mà chúng ta nghĩ lại những cái điều mà chúng ta đã làm đó thì nó sẽ khởi lên cho chúng ta một niềm hoan hỷ, một sự vui vẻ, một niềm hỷ lạc khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cố gắng để làm hoàn thiện những điều đó, và chúng ta cảm thấy tự hào về bản thân mình, và từ đó thì tâm của chúng ta trở nên vững chắc hơn, và từ đó chúng ta sẽ có một cái định, và tâm chúng ta sẽ tập trung hơn và sẽ đi vào định hơn. Thì đó là gần như là chúng ta đã phân tích những cái đặc tính tốt ở trong chúng ta. So you can apply it anywhere. You can apply this sila Anussati. You know, one is not only one. There's several experience I have. You know, for example, when I go to other city with the train, yeah. So there is an announcement the train was delayed 1 hour or something like that. So on the train, yeah, on the train, the people are shouting and saying bad, rude words. So why the train is a delay again or something like that? But I keep smiling. Uh, so it means I avoid telling the rude words, prusa vaja. You know, so this also included in the sila Anussati. Yeah. So not only in such incident, and also while I was driving alone, and but most of my time I spent with the Buddha Anussati. Yeah. Araham Sama Sambuddho. I recollect the Buddha's virtue while I am driving. So in this way too, I get some stability of the mind. And Sila Anussati too. Sometimes some people break the rules and also say bad things. Yeah, say bad things to each other. They are shouting each other. But I avoid not to do that. I whatever happening, uh, whatever anyone is make mistake, I keep stable. Yeah. So then in this way too, I avoid talking nonsense and talking rude word to others. So this one too included in the Sila Anussati. So Sila Anussati is, you can apply this Sila Anussati anywhere. So in your work, everywhere you can practice this one. So if the more you are able to practice the Sila Anussati, the more your character will be purified and refined. Okay. Dạ, vâng. Và thực tế thì đều niệm giới Siga Anussati này thì chúng ta có thể thực hành ở bất kỳ một nơi nào. Ngài có lấy ví dụ là khi mà ví dụ ngài đi tàu thì đôi khi sẽ có những cái thông báo đột xuất rằng là chuyến tàu này sẽ bị hoãn trong vòng 1 giờ tới. Thì khi mà nghe cái thông báo này thì rất là nhiều người họ tức giận, họ hét lên, họ nói rằng là tại sao lại tiếp tục trì hoãn như vậy, tại sao lại suốt ngày delay như vậy, và họ tiếp tục truyền đi sự giận dữ với mình và với những người xung quanh. Tuy nhiên thì ngài thì thường sẽ chỉ cười mà thôi. Vì lúc đó thì ừm, ngài không, tức là ngài tránh nói những lời ác ngữ, nói những lời đâm thọc chia rẽ. Thì đó cũng là một trong những giới mà chúng ta giữ, là giới không nói lời đâm thọc chia rẽ, không nói lời ác khẩu. Thì nó cũng là một trong những giới mà chúng ta giữ. Thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta cũng giữ giới trong bất kỳ tình huống nào, hay là ừm, những trong những nhiều trường hợp khác. Trong nhiều tình huống khác thường thì ngài sẽ đề mục của ngài thường dùng thì ngài sẽ thường dùng là niệm ơn Đức Phật nhiều hơn. Tuy nhiên thì với đề mục niệm giới thì chúng ta có thể áp dụng bất kỳ lúc nào. Chúng ta sẽ tránh nói những lời ác ngữ, chúng ta tránh nói những điều xấu, chúng ta tránh nói những lời mà vu khống, những lời nói đâm thọc, những lời nói gây chia rẽ, những lời nói dối.
mà thường xung quanh chúng ta hay làm. Thì đó là một điều mà khi mà chúng ta nghĩ lại điều đó, chúng ta cảm thấy hoan hỉ, chúng ta cảm thấy tự hào của chúng ta. Ừm, và như vậy thì khi mà chúng ta thực hành nhiều lần, chúng ta thực hành định giới thì chúng ta có khả năng thực hành và quan sát, và chúng ta trau dồi bản thân hơn trong việc là giữ giới hoàn toàn trong sạch. Okay, so next is this is just a overview of the 10 recollection, yeah. But later, yeah, later you will get a very detailed explanation, yeah, very long explanation, even more the detail of the explanation regarding these 10 recollection. Okay, so next one is the recollection of generosity. So this one too is easy to understand that, yeah. So thinking about what you have given, yeah. So your donation, offerings. So if we say like that, yeah, if we say that, many people think that we have to recollect or think about the big donations, like offering a very big building, the temple building or pagoda or something like that. But so not only that, so any kind of generosity, any kind of sharing or giving, you can recollect. So, but on such a big offering of the monastery pagoda, that's okay. If you may have the joyful states of mind, it's okay. The key point is to get the joyful states of the mind. But I always encourage the people to practice generosity at all times. So how we can practice generosity at all times? When you wake up at home, you have to start thinking what you have to eat, yeah, what you have to eat for the what you have to prepare for the family. So you start thinking that. So don't I always make a joke, don't think about what do I have to eat for today, but just to think about what do I have to prepare for the family. That is a generosity. Yeah. So is it the same, the same money you have to use, yeah? The same amount of money you have to use, but that you change your thoughts, thinking, way of thinking. So as a wife, yeah, you can think, yeah, today, as soon as you wake up, don't think about, oh, today what do I have to eat? No, don't think about that like that. Don't think like that. And what do I have to prepare for the breakfast, for the lunch, for my family, for my lovely husband, lovely children, something like that. It is also included in generosity. If you apply this Jaganosati, yeah, generosity daily, the more you practice, the more your attitude will change. You will think about the family and other people. So in this way, the the recollection of generosity, the practice will develop. So and also your attitude and the way of thinking will change. Then you will get the benefits from the Jaganosati, recollection of generosity. Ừ, dạ vâng. Và tiếp theo là đường tùy niệm thứ năm, đó chính là niệm thí. Tức là chúng ta niệm trên những đối tượng là những đức tấm đặc biệt của sự bố thí của chúng ta. Ừm, à, Ngài nghĩ rằng cái này cũng khá đơn giản để chúng ta hiểu, tức là chúng ta hãy nghĩ một tất cả những gì mà chúng ta đã làm về thiện pháp bố thí trước đó. Chúng ta đóng góp cho việc các thiện pháp cho tăng đoàn, các thiện pháp xây chùa, xây thiền viện. Những có thể là thực ra là nó rất là nó có thể là bất kỳ một thiện pháp nào dù nhỏ hay lớn.
nó có thể là lớn như việc là chúng ta có công sức để xây dựng một thiền viện, một tăng đường. Tuy nhiên thì nó cũng có thể là rất là nhỏ thôi. Điều quan trọng là cái sự bố thí đó, cái thiện pháp bố thí đó, nó mang đến cái sự vui vẻ, sự hoan hỷ cho chúng ta khi mà chúng ta nghĩ về những cái điều đó. Và ngài ngài thường động viên, ngài thường khuyến khích tất cả mọi người, chúng ta sẽ thực hành sự bố thí vào tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian, trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như là khi mà chúng ta ngủ dậy chẳng hạn, trong nhà chúng ta thì chúng ta thường sẽ có một suy nghĩ rằng là ồ, ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn gì, hay là ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị gì cho bữa ăn. Tuy nhiên thì ngài khuyến khích rằng là chúng ta không nên nghĩ như vậy, tức là chúng ta không nên nghĩ rằng là hôm nay chúng ta sẽ ăn gì, mà hôm nay chúng ta sẽ nghĩ rằng là hôm nay chúng ta cần phải chuẩn bị gì cho gia đình của mình cho bữa ăn. Tức là chúng ta không nghĩ về bản thân mà chúng ta nghĩ cho gia đình, nghĩ ra những người xung quanh chúng ta nghĩ về người chồng thân yêu của chúng ta nghĩ về những đứa con thân yêu của chúng ta, rằng là chúng ta nên làm gì tốt nhất cho họ, chúng ta nên làm gì, chúng ta nên chuẩn bị ra sao cho một bữa ăn tốt nhất cho họ. Thì như vậy cũng là một cách để chúng ta thực hành sự bố thí trong chính gia đình của chúng ta. Ừm, thì đó là cách mà chúng ta thay đổi cái tư duy, tức là thay đổi cái cách suy nghĩ thôi. Nó vẫn là cái công việc là chúng ta làm, là chúng ta chuẩn bị đồ ăn, tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta, rằng là chúng ta không suy nghĩ cho bản thân chúng ta nữa, mà chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho bữa ăn cho gia đình của chúng ta, nơi có người chồng, nơi có những đứa con thân yêu của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành, dần dần khi mà chúng ta thực hành sự bố thí như vậy thì cái thái độ của chúng ta sẽ thay đổi, và dần dần chúng ta sẽ phát triển hơn về cái đức tính bố thí của mình, và từ đó chúng ta sẽ hưởng lợi ích với cái đề mục bố thí này. Tức là chapter Anussati ở đây. Okay. So that is the Jaga Nosati. Here it was a Mutta Jaga. Yeah. Mutta means a free. Jaga is a generosity, sharing, giving. So here, free generosity. What is the free generosity? Sometimes, not sometimes, the people, they share or they give something to others, but they expect something in return. That is not the Mukta Jaga, free generosity. So you don't expect anything in return. You don't want anything back. You just share, you just give. So that is called the free generosity. So if you recollect, then you are practicing the recollection of generosity, Jaganosati. So next one is the recollection of deities, deities. So this one is the attempt for mindfulness with the special qualities of one's own faith, etc. So here, what is the etc.? Saddha, faith; sila, morality; sutta, knowledge; and jaga, sharing; and panya, wisdom. So, so you recollect these kind of qualities, qualities: saddha, sila, sutta, jaga, panya. Saddha, sila, sutta, jaga, panya. Hiri, oddappa. Yeah. He, shamelessness of wrongdoing, oddappa. Yeah. Oddappa, oddappa. Yeah. Fearlessness. Fear of wrongdoing. Yeah. Fear of wrongdoing. So this kind of seven qualities. So what is the recollection of deities? So Devadanusati. And another words here I made a highlighted. So these seven as its object, with deities standing as witness. So this one, you cannot see the deities, Deva, but you can read in the Buddhist teachings. There are a lot of devas. Because of this marriage, and that the lady, a girl,
a man, a boy, is born in the Deva rim or something like that. You read this. Let me tell you. There are many stories. Yeah, many stories. Let us say example. Yeah, example. A boy, a girl. Yeah, yeah. I remember a story. So a girl, offer a light to the Buddha. Yeah, after on the way her back home, and uh, she was died on the way. Yeah, so then she was born as a deva, and the deva rims. So you read that story, and then you think about that. Oh, I also offer, yeah, the light to the Buddha. Then, oh, one day, yeah, if I die, after I die, I will be reborn like her as a deva slash a being. So that is called the recollection of deities. So some people, a person in one of the story, a person, he keeps the precept only half day, not one day, not even one day. Yeah, half day. He keep the precept. After that, he dines. After he dines, he was born. He was born as a celestial being, deva. So after you know that story, ah, I I I was keeping the precept not only half day, many years, many days, many weeks. So then I will definitely be reborn in the Deva realms. So then you feel joyful. So so this is called the recollection of the deities, Anussati. So in this way, yeah. So Sila, because of Sila, somebody is born as a celestial being because of the some knowledge, as listening to the Dhamma. It's like a frog deva, it's a very famous story. Sutta and Jaga, Panya, and Hiri Ottappa. Yeah. So because of these seven qualities, the people are reborn as a celestial being. Oh, I also have this kind of quality. I will definitely be reborn in the Deva realms. So in this way, you feel peace, you feel delight. So this is called the Devadanosati. Ừ. về về đề mục là niệm thí thì ở đây ở phía từ Pali chúng ta sẽ có từ là Mutta Chaga. Thì Mutta có nghĩa là Mutta có nghĩa ờ, nghĩa là free, tức là nghĩa là một cách ừm, miễn phí. Và Chaga, Chaga có nghĩa là sự bố thí, sự cho đi. Thì ở đây rất là sự cho đi miễn phí, tức là ở đây là khi mà chúng ta cho đi, chúng ta bố thí, chúng ta làm một điều gì đó thì chúng ta mong đợi rằng là có cái gì đó trả lại cho mình. Thì đó. Tuy nhiên thì ở đây Mutta Chaga có nghĩa là khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cho đi bất kỳ một điều gì đó thì chúng ta không mong đợi cái gì trở lại cả. Thì đó được gọi là Mutta Chaga. Thì như vậy thì việc chúng ta thực hành Buddhaghosa thì chúng ta có nhiều lợi lạc hơn và nhiều lợi ích hơn đối với mình. Ừm, thì đó là hoàn tất về phần mục niệm thí. Ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái tổng quan cho 10 đề mục tùy niệm thôi, và chúng sẽ đi sâu hơn rất là nhiều với rất là nhiều lời giải thích sau này. Tiếp theo là đến đề mục thứ 6, đó chính là đề mục niệm thiên. Niệm thiên tức là chúng ta niệm trên các đối tượng là những đức tính đặc biệt của niềm tin và vân vân. Những cái điều vân vân ở đây tức là ở đây ngài có ghi ra niềm tin chính là Saddha, và ngoài ra lại còn có Sila là giới, Sutta là các kiến thức, Chakka là sự bố thí, Panya là trí tuệ, Hiri là gây sợ tội lỗi, và Ottappa đó chính là Hiri và Ottappa đó chính là
hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi. Ừm, thì đó là 7 đức tính ở đây, tức là Satta, Sila, Sutta, Chakka, Panya, Hiri và Ottappa. Thì 7 đặc tính này thì tức là một người sẽ lấy niệm trên đối tượng là 7 đặc tính này và có chư thiên làm chứng. Thế là ở đây chúng ta cũng đã đọc rất là nhiều câu chuyện và chúng ta đã biết được rất là nhiều câu chuyện rồi về các cõi trời cũng như là có các vị chư thiên và những thiện nam tín nữ mà họ đã làm những việc thiện và từ đó sanh thiên trong các kiếp sau. Ví dụ như là về Satta, về tín, tức là những câu chuyện ví dụ như là ở đây Ngài chỉ nêu một số câu chuyện thôi, còn có rất là nhiều câu chuyện khác. Thì ở đây có một cô gái thì với niềm tin thì vị ấy đã cúng dường ánh sáng đối với Phật trên con đường mà mình trở về, trên đường mình về nhà. Và trên con đường đó, ngay sau khi mà vị ấy cô gái đó cúng dường cho Đức Phật thì cô ấy đã chết trên con đường đó, trên lúc về nhà đó. Và vì vậy mà sau khi chết thì cô ấy tái sinh lên cõi thiên và trở thành một vị chư thiên nhờ cái phước thiện đó chính là đã cúng dường ánh sáng lên Đức Phật. Thì cũng vì vì như vậy thì chúng ta biết rằng là chúng ta chúng ta cũng có cái thiện pháp là bố thí cúng dường lên Đức Phật. Vì vậy mà nhờ cái thiện pháp bố thí đó thì chúng ta sẽ được tái sanh lên làm các vị chư thiên. À, hoặc là cũng như vậy với Sila, tức là giới, thì có câu chuyện rằng là với một vị thiên nam, với một vị mà họ giữ giới một ngày, mà thực ra là chỉ cần giữ giới nửa ngày, giữ 8 giới nửa ngày thôi cũng là điều kiện thì có thể sau khi vị ấy chết và vị ấy cũng nhờ phước thiện đó vị ấy có tái sanh lên cõi trời. Thì chúng ta biết được câu chuyện đó và chúng ta biết rằng là như vậy thì khi mà chúng ta giữ giới mà ta không phải chỉ là giữ giới trong vòng một ngày, mà chúng ta giữ giới trong vòng nhiều ngày, chúng ta giữ giới trong vòng nhiều tuần, chúng ta nghĩ ra trong vòng nhiều tháng, chúng ta giữ giới trong vòng nhiều năm, thì chắc chắn rằng là sau khi chúng ta chết chúng ta sẽ tái sinh lên cõi thiên. Chúng ta sẽ trở thành một vị chư thiên. Thì khi mà nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có một niềm vui, một niềm hoan hỉ, một sự hỷ lạc đối với chúng ta. Tương tự như vậy với Sutta là kiến thức, khi mà chúng ta đang nghe và lắng nghe rất là nhiều những kiến thức, những bài giải pháp từ Đức Phật, hay là những Chakka về việc bố thí, hoặc là Panya về trí tuệ, hoặc Hiri và Ottappa chúng ta gây sợ hổ thẹn tội lỗi khi mà chúng ta làm. Thì khi mà như vậy thì nhờ biết những câu chuyện như vậy thì chúng ta biết rằng là chắc chắn là nhờ những thiện pháp mà chúng ta đã làm, chúng ta sẽ thành sinh lên cõi trời và chúng ta sẽ trở thành một vị chư thiên, và chúng ta sẽ có một niềm vui vẻ, một sự hỷ lạc khi chúng ta nghĩ điều đó. Và đó là cách mà chúng ta thực hành sự niệm thiên. Okay. So we'll continue next week about the Marananussati, Kayakadasati, Anapanasati, and Upasamanusati. In next week, yeah? We'll stop here for today. Let's share our merits. Dạ vâng, và cũng đã đến lúc mà kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lớp học tại đây, và hôm sau chúng ta sẽ học thêm về tổng quan thêm về 4 đề mục tùy niệm lại, niệm sự chết, thân hành niệm, niệm hơi thở và niệm sự bình an. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhất tâm và hồi hướng trên phước. Idavadaja amehi sambadam bunya sambada sabbe deva numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu samba sambadi sediya kada amehi yambunyan dogaran aja saduga Punyene dena nibbana sigamba boma de mayang Tanja Bonyam Mayandima Bawesu Disubanina De Sabidam Bamodidoa Sukhan Labandu Sambanda Imina Bonyagamina Ma Mebala Samagamo Sadan Samagamo Hodu Yawane Bana Bandiya Kayina Waja Chedina Bamadina Mayagada Ajayang kama me bandi buri banya dadagenda ida me bonya aswakhiya wahan hodu ida me bonya nibbanasa pajiyodu ima me bonya bagan sabasadanam bajimi
Idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo. Idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo. Idano nyadina hodu sukhida hondu nyadayo. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, see you next week. Thank you, Bante. Welcome. Welcome. Tri ân sư Wish you Bante. recover well. Thank you, Tri ân ngài. Bante. Yêu thay gia Em lòng. cảm ơn ban Thank tổ you, chức ạ. Sarada. Thank you, Thank you, Sayadaw. Bante. Thank you very much. Welcome.